Namaste guys, hope you guys are doing well. I was here at Pedda Gummi Chaparayi water stream as part of my spiritual journey. ఈ లొకేషన్ అయితే వైజాగ్ టు అరకు వెళ్ళే దారిలో తుముకు వ్యూ పాయింట్ దగ్గర లెఫ్ట్ తీసుకొని ఒక 11 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో అయితే లొకేట్ అయి ఉంది. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ టు రీచ్ ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్. And once you reach the parking area, you will need to walk for about 10 to 15 minutes to reach the exact location where the waterslide is. And guys, don't forget to leave a like if you like what you see and do subscribe to the channel. So this is one of the best natural waterslide near to Vizag. Very clean and calm place without any plastic waste. ఈ వాటర్ స్లైడ్ అయితే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ న్యాచురల్ వాటర్ స్లైడ్ ఇన్ ఆంధ్ర అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ అ 10 to 15 meter వాటర్ స్లైడ్ దట్ లీడ్ టు అ న్యాచురలీ ఫార్మ్డ్ స్విమ్మింగ్ పాండ్ విత్ అ డెప్త్ ఆఫ్ అబౌట్ 15 meters ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద పూల్. సో స్విమ్మింగ్ కనుక రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ బీ అ లిటిల్ కేర్ఫుల్. సిమిలర్లీ ద స్లైడింగ్ రాక్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ స్లిపరీ. ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో బీ అ లిటిల్ కేర్ఫుల్ when you visit this place. This is also a very lonely area. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లెస్ విజిటెడ్ ప్లేస్ అండ్ ఐ విల్ నాట్ రికమెండ్ టు గో సోలో. ఎందుకంటున్నానంటే అంకుల్ తమీర్ వాజ్ స్లైడింగ్ డౌన్ ద స్ట్రీమ్, లాస్ట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ గాట్ నాక్ డౌన్. లక్కీలీ ఫార్చునేట్లీ నథింగ్ హ్యాపెన్ టు అంకుల్ తమీర్. కానీ ఏమైనా అయ్యి ఉంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రీచ్ అవుట్ ఫర్ హెల్ప్. So I'd recommend to visit these kind of places in groups and not solo. Anyways, ఇలాంటి న్యాచురలీ ఫార్మ్డ్ స్విమ్మింగ్ పాండ్లో స్విమ్మింగ్ చేయటం అంటే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది. వాటర్ విజిబిలిటీ అయితే క్రిస్టల్ క్లియర్ అని చెప్పను, బట్ విజిబిలిటీ ఈజ్ ఓకే. అండర్ వాటర్ షాట్స్ కూడా బాగా వచ్చాయి. ఇంకా ఇక్కడైతే స్మాల్ ఫిషెస్ అండ్ క్రాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఎనీ ఫిష్, స్మాల్ ఫిష్ అండ్ క్రాబ్ లవర్స్ కెన్ టేక్ సమ్ క్రాబ్స్ హోమ్. And this place may not be a popular one, but trust me, it is an awesome place to hike, explore, swim and enjoy. And guys, most important, I will not recommend to visit this place during the rainy season. You can, but do not get into the water during the rainy season or especially when the water flow is high. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే approximately 7 years ago, a local school teacher died here. Apparently he was drowned to death. Please be a little careful if and when you visit this place. Most important, avoid plastic. Take care of our nature so it takes better care of our future. Watch the video till the end if you can. Thank you for your time.